Good morning, guys. It's already Feb 27, 2026, and it's already it's like a February recap na lang because it was so fast. February was fast. It was quite, in a way, a blur, but it was eventful also. There were Valentine's Day, di ba? Itong mga mga big news sa February, itong issues like the Kingston Cheng death, itong road accidents, but also we had Valentine's Day, we had Masato, and also kaning itong problem rin sa Cebu, which is the garbage problem, di ba? Kuan nagkakuan ba daghan og in a way eventful gihapon, but we had we went to kuan atong Cebu travel catalog. We had we traveled in Manila as well, di ba? So mga nagsuri-suri taban, and we even mga daghang ma-remember na to mga yoga ta nag so interesting things mana. Kumusta inyong pero how was your February, bay? This is di ba kay next drive na ko tingali na drive na to is on Marso na. And how did it go? How was your February? Was February a great month for you? Mani question ako ninyo. And hopefully it was, di ba? So sa atuan Cebu, it's somehow maayra man ang February, medyo lang. We still have to solve our garbage problem. May ngana ba, but in a way, there was nothing so nothing so weird happening. So nag-uwan dito ng February, and I guess karon starting to clear up for summer. So we're gonna talk today about inyong summer plans. So mana unsa yung summer plans in summer na magyod? we will go on. It's time to ask that, di ba? Kay sometimes ba, when you were kids ba, asa mo normally where do you spend your summers? I mean, normally may tag sa Palayra, but there are times I guess we go somewhere, go to the province. So, sa yung best summer vacation memories, diba? Before sa una, it's either I used to live in Bohol. So I studied there. So akong summer is spent here in Cebu. So I always look forward to summer also because I'm gonna go to the city, diba? Pero diba, kaya I lived in a province. Di man sa noon kay probinsya ang hagna, but we have a port, but lahi ra gyud. It's still a town, kinabang provincial town. Diba? Di pa rin sa Cebu ba sa una at that time, ni mga building ang Cebu kanang mga bata na ko na mga tukod na mga Robinsons, dapat to mga white gold, diba? Sabi white gold bitaw sa una. Sabi mo kana pa ko Rustan sila nga na ba pati malls, by the way. But at least sa Cebu there were places like Brutus, may nga na ba Larsian na nabasa kayo sa among lungsod. So among lungsod mo nakoy kalingawon kung pista lahisad lingaw sa pista dito sa Sagna sa Mayo. Pero pesta season sa nawa, one of the memories or summer. Pero ko ingon ba na look forward ko kay sometimes diri sa Cebu, of course namin usay mo na may time gali na nagkarati may kaya baka naman mag summer classes, which is not available usually sa provinces, diba? Pero pero although kanang dagat may sa dagat ito kung nahangal og dagat diri, pero mas maligo og dagat sa Bohol tingali, pero diri Cebu at least I could try some stuff na mga Brutus lagi, hamburgeran sa mua,
Pero nasa may panahon na kuan sad, malingaw ko kay yes, I can eat. I was a foodie na day by at that time wala sayunon rang lechon rin sa Cebu. Even then, di ba? Mao to ba, mao to kuan ba na? Pero yes, you might have great memories, di ba na summer sometimes is the best time to visit mga relatives, lulag lulo. Di ba? Okay, sa una, ato gid ko. Ato sa tingog Manila, sa una, bisita ko sa kong auntie sa lulag lulo. Ako yung lulag lulo na nag-work sa una sa Manila. Di ba? Nakisad ba? There are things that, we always look forward in our generation. Look forward because end of classes means summer na. Karon usap-usap to lang schedule, but I think they're back to the traditional you look forward for summer. So I don't know. Do you have what are your best summer memories? Asa mo nangadto? Asa mga places that sometimes wala imong kuan ba? You look forward normally, di ba, during summer. Na not go na, but yeah, but naman na mag-yes, let's remember summer, di ba? So wala init ang adlaw ha, then I guess di pa kay blue ang sky, but yeah, it's makita na ninyo later ang difference. So mo na. Yeah, so let me know yours, di ba? Share me yours. But unlike kuan sa una, di ba? Karon mo magdaghan kay kuan. Daghan nga bumibisita sila family, but now I think more and more people are spending summers mo sila abroad. Naslit summer trips. Di ba? Di na believe ko ba? So na di ba maka-abroad ka super dato or na. Yeah, when you know someone at man nag-Hong Kong, super big deal na wow. Di ba? Sana all. But now I think it's not as kuan ba? Kuyaw na ron ang uban. Lahi na mga uban na destinations lang, mga Vietnam na, mga di na usual ba na lahi, China, Japan, Korea, marag sayunon na ba yan, ayunuhon na lang. And a lot of people are given opportunities, ana. I guess kuha na ba, one reason I think na-liberate ang airfare is, di ba, kanang salamat ana mga airlines like Cebu Pacific, di ba? Because in a way they made airfare cheaper. Di ba kana na nag-open up opportunity sa atong mga travel agencies, and even countries sometimes are investing on tourism, banking on tourism, for their economy. And mas na itong hope na katawanan lang mo ingon ang Pilipino may unang musaway na mas mahal pa kuno mo bakasyon sa mga local destinations kaysa sa abroad, which is somehow true sad. Kung imo lang ikuha ng cost ba sa hotel, airfare, usahay lagi na kay makuhang Vietnam, mga di sino kaabot 20,000, or na China na pila na kaadlaw na ni hotel na ni airfare wala 30,000 ra, mga Shanghai din na wow. Then kung ato kag Boracay mahal ako na kayo mga rooms. So di ba tayo dari sa tuan sa gawin patuyang mga 6,000 ng rooms. So di na yan napaka airfare, so di kaabot og 5 nights. Gasto pa ka. Pero mga na ba na I don't know how can we make tourism competitive, but para sa nako sa na gamito na to mga Pilipino ay mangigagaw ta kung di mo ganan mag-hotel makatipid yun mo. Di ba mo ito kag Bohol kita kag gagaw anak ko tug although mo lagi lahi ra sa nang mag-hotel, lahi na nang karon in our generation sad ba lahi na ba yung mga Instagram na ba yata kita imong buhol-buhol mga kuan ra imong mga picture taon ngano kwarto na si mong kwarto na des probinsya. But yes, wala naman
Oh, light na, but you know, hopefully some of you also still consider, you know, spending your money or going somewhere there's Pilipinas, di ba? We love our own but anyway, yeah, in the end, magunta na lang you go, what are your summer plans, and let us know, let's share sa inyong mga balak kung asa mo mga to and why. Thank you so much for watching, guys. Bye.